সাংসদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আমাদের আইসিটি স্টেট মিনিস্টার মহোদয়কে টাইটেল দিয়েছেন ডিজিটাল কবি, ডিজিটাল বাংলাদেশের second one today. That's wonderful. Thank you for your very precise and to the point presentation on the e-government architecture. Of course, I know that many of the topics are very, very technical. They require very in-depth discussions. I hope that this is just the beginning, because the architecture is the overall foundation of the e-government services that will be provided. So before, finalizing on the architecture, it does require a lot of discussion with these stakeholders, and I hope that will continue this dialogue, not only with FACES, but as I said, with all the other stakeholders as well. So at this point, I would like to invite our two designated panelists. First, we have Mr. Alexander Jacknow of GTZ, and then we have Mr. Hamidul Islam Chaudhary, also. No, I'm sorry, it's not GTZ, it's GIZ. Okay, I'm sorry, my apologies. Okay. Since prayer time, which will, so people will begin to leave after 12:30 or so. So, would like to limit your interventions to 5 minutes each. I think that's okay with you. So, Mr. Jacknow. Thank you very much. I think first I should explain why we are now GIZ and not GTZ. We were recognized as a German technical corporation since more than 30 years. We have now changed our name. Now we are international, which we also were before. We are still technical. That's good news. We are now also international name, so it's GIZ now. I'm coming here from the German Development Corporation, not only from GIZ, where I work as a priority area coordinator of governance for the German Development Corporation. And I'm very happy to be here and to listen to this very challenging and yet very fruitful discussion on how to put digital Bangladesh into a possibility for e-governance. And I do believe that as donor agencies, as partners to Bangladesh, Germany can give some advice, can give some support to this very challenging area. And we believe that e-governance is one of the big advantages Bangladesh can jump into the 21st century without making the long and time-consuming steps that were done in Europe. I think Bangladesh is in a position to modernize itself within a very short time. And I'm very fascinated. I'm living in Bangladesh in 3 years, and I'm fascinated by the approach and the progress you've done in this last few years regarding digitalization of the country, also the use of cell phone and what to make out of the use of cell phones. I have to say that my fellow people in Germany, they don't know how to operate an SMS system as many of the people here in Bangladesh do. I also would like to highlight that what was said before in the speech, the importance of the private sector and to work together as different stakeholders in this. There is the possibility of bringing government agencies, bringing development agencies and the private sector together to develop governance issues along the digitalization of it. And also the word is communication technology. So it is about communication. We have to start talking more to each other. And diversity only comes if different stakeholders, different groups start discussing what they can do. It's not about coming up with one concept only, but there are so many concepts that are great around. And we have to start seeing how to implement this. And as I said before, it's very challenging. E-governance is not done by tomorrow. And I'm very hopeful that it can be done within 3-4 years in a significant way, that people can start using e-governance as the one way of communication. And we are starting 2 pilots now in Purashavas to help
the urban governments to develop their services along a digital way. So this is a possibility for us to see also how a normal citizen can approach the Purashrava services by using means of digitalization of ICT services. As I was limited to 5 minutes, I'm happy to be limited to 5 minutes because I understand that there is so many other discussions ongoing. I would like to close my short remarks to, as I said before, I think what we've learned today was very, it helps us to think. It was good food for thought, and I hope that we can work on this line in future. And I would ask everybody to also to support us by sharing their knowledge and their information with us. We work in different groups. The donors try to organize. You know that UNDP is taking the lead in Digital Bangladesh. There's many bilaterals, as Germany, Denmark, others, that are interested in supporting this. So any kind of information you'd like to share, any kind of knowledge that would be interesting for us to know where to jump into, we would be happy to get this kind of information. Thank you very much. Okay, thank you very much, Mr. Alexander Jackno. I believe the industry would be very interested in looking at this municipal corporation initiatives that you have for local government, e-government in local government. That's a very interesting area for us. So with that, I would like to invite Mr. Hamidul Islam Chaudhary. So you have 5 minutes. Yes. বাংলাদেশ হিসেবে বাংলাতে বলার প্রিভিলেজটা দিচ্ছি। সবাইকে স্বাগতম। আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না, আমার যে বড় বিশেষজ্ঞ আপনারা এখানে আছেন। আমি কিছু মৌলিক বিষয়ের দিকে নজর দিতে চাচ্ছি, যেগুলো আপনারা অলরেডি টাচ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি আমরা সেবার দিকে তাকাই, আমাদের দু ধরনের দিকে তাকাতে হয়। যে জাতীয় পর্যায়ে আমরা এক ধরনের সেবা প্রত্যাশা করি, আর স্থানীয় নাগরিক হিসেবে আমাদের চাহিদা এবং আমাদের প্রত্যাশাটা অন্যরকম হয়। তো যদি আমরা ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচারে এই দুইটার সেতু বন্ধন করতে পারি, যে আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে আমরা যে সার্ভিসটা দিব এবং আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে যে আমাদের চাহিদা, সেটা সমন্বয়টা হলে আমার মনে হয় জিনিসটা টেকসই হবে। এক্ষেত্রে একটা সুন্দর আপনারা করেছিলেন যে ন্যাশনাল বা জাতীয় পর্যায়ে তো আমরা আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টের কাজ তো আমরা করি। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যদি আমরা স্থানীয় পর্যায়ে বা লোকাল গভর্নমেন্ট যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, যে ইউনিয়ন পরিষদে অলরেডি আমরা কাজ করছি, আমরা পৌরসভা লেভেলেও কাজ করছি, অ্যাটলিস্ট আমাদের যদি এই স্থানীয় সরকারগুলোর ই গভর্নেন্সের তাদের যে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে সাপোর্টটা দরকার, সেটা যদি আমরা একটু নিশ্চিত করতে পারি, আমার মনে হয় যে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে থেকে অনেক বোঝাই আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে আমরা স্থানান্তর করতে পারবো এবং আমরা আমাদের যে সেবার মান সেটা আমরা উন্নত করতে পারবো। তার জন্য যেটা প্রয়োজন হবে যে আমরা ন্যাশনাল লেভেলে যে আর্কিটেকচার বা যেটাই আমরা ডেভেলপ করি না কেন, সেটা যদি আমরা স্থানীয় পর্যায়ের সেবার সাথে যদি আমরা যোগসূত্র করতে পারি এবং স্থানীয় পর্যায়ে আমরা যেটা আমরা তৈরি করি না কেন, সেটা যদি জাতীয় পর্যায়ে যদি আমরা মেলাতে পারি, আমার মনে হয় যে সেবার মানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় নিরূপক হিসেবে কাজ করবে। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সিটিজেন্স বা আমরা যারা নাগরিক রয়েছি, আমাদের সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাও রয়েছে এবং বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টর এবং এনজিও সেক্টর এরাও অনেক ডেভেলপ। সো এই তিনটা স্টেক হোল্ডারকে আমরা কিভাবে একসাথে নিয়ে কাজ করতে পারি, সেই কনসিডারেশনটা আমার মনে হয় যে আমাদের এই ই গভর্নেন্স আর্কিটেকচারে নিয়ে আসা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র যে আমরা খরচ সেটাই না, আমরা আমাদের দায়িত্বটাকেও আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবো। এক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিসের কথা খুব ইম্পর্টেন্টলি বলবো, যে মানব সম্পদের উন্নয়নটা খুব জরুরি দরকার। সেই মানব সম্পদের উন্নয়নের দিকে আমাদের সবার একটু নজর দেওয়া দরকার। আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা বলছি যে এখন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের একটা বিপ্লব চলছে, তারপরেও যদি আমরা তথ্য প্রযুক্তির একটা নিয়ম হচ্ছে ইন্টারনেট,
সেটাকে যদি আমরা জনগণের দোল করে নিয়ে যেতে না পারি, আমার মনে হয় যে অনেক প্রতিষ্ঠায় ফেসতে যাবে। তা আমার মনে হয় যে এটাকে একটা সাশ্রয়ী মূল্যে কিভাবে আমরা জনগণকে এই ইন্টারনেটের সুবিধা পৌঁছে দিতে পারি, সেদিকে হয়তো আমরা একটু নজর দেওয়া দরকার। আমি আমার মন্তব্য শেষ করব শুধু একটা কথা বলেই, যে আমরা আমাদের দায়িত্বটাকে আমরা বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা থাকবে যে আমাদের যে চূড়ান্ত গোল বা চূড়ান্ত লক্ষ্য সেটা একত্রিত হবে। এবং আমার মনে হয় যে আজকে আমরা যে নিয়ে কথা বলছি সেটা আমাদেরকে সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। তো আমার মনে হয় যে আপনারা শুধু একটা জিনিসই লক্ষ্য রাখবেন, এটা আপনার কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে, যে স্থানীয় সরকারকে কিভাবে জাতীয় সরকারের সাথে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়, সেটার জন্য আমার মনে হয় যে এই আর্কিটেকচারে একটা বড় ভূমিকা থাকবে। এবং আমাদের বাংলাদেশ সরকারেরও একটা ভূমিকা রয়েছে এই ক্ষেত্রে, যে তারা চাচ্ছেন যে আমরা একটা ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে যাই। তো ডিজিটাল বাংলাদেশ অবশ্যই আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে, এই দুটো পর্যায়ে করা দরকার। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Hamidul Islam Chaudhary. Of course, there is no denying the fact that we need to do e-government both at the local level and at the national level. But I believe the architecture plan that Fakhruzaman showed, in further elaboration of that, will clarify this point as we go on. At this point, we would like to open the floor for open discussion. So, since again we are constrained for time, I would like to see how many of you would like to make interventions. Can we see a show of hands? 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Are you raising your hand? Yeah. 8. আচ্ছা, 8জনকে যদি আমাদেরকে দিতে হয়, আমরা তাহলে পার ইন্টারভেনশন 1 থেকে 2 মিনিট। I hope you would not mind doing that, right? That's for the sake of, giving our special guests, chief guests, some time to comment on this important subject and then break out for Juma prayer. তো আমি লেডি দিয়ে শুরু করি। ঠিক আছে, please make your